We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Ragazzuoli e bentornati in un nuovo gameplay walkthrough. Come avete visto già dalle prime immagini, ragazzuoli, siamo nel mondo oscuro di Alan Wake 2, ragazzuoli. Questo era un titolo che vi volevo portare perché il primo che abbiamo giocato sul canale qualche mesetto fa mi era piaciuto tantissimo e vedendo il secondo, ragazzuoli, non potevo non portarlo perché graficamente si vede il balzo di qualità che hanno fatto. Questo ovviamente non è il nostro amico Alan Wake, perché sappiamo che è nella dimensione oscura, però ci ritroviamo con questo personaggio un po' strano, nudo. Forza Ed, dobbiamo... E noi siamo completamente nudi. Sì, comunque... volevo vedere sinceramente se gli si vedevano le parti intime, cioè se le mostravano un po', si vede. Comunque ragazzuoli, graficamente è tanta roba, si vede che, e lo ripeterò per molto tempo durante questa serie di sicuro. Ci sono delle voci nell'aria. Cazzo è stato? Mamma mia, iniziamo già ad avere i primi brividi, ragazzuoli. Cavolo, mamma mia, sto cazzo di cervo. Urco, raga. Cioè questo qua, cosa si sta immaginando Alan Wake? Lo vediamo anche, come possiamo vedere, che gli anni penso siano passati dagli anni. E ha un aspetto completamente diverso rispetto al primo gioco, con un capello più lungo, la barba, cioè mi ricorda molto John Wick sinceramente, e mi piace così il personaggio. Adesso possiamo scattare finalmente. Però ragazzuoli, è molto inquietante. Avevo letto qualcosa riguardo al gioco, ma non tantissimo per non spoilerarmi, e dicono che sia molto più inquietante, cazzo, porco, rispetto al primo. E io mi sto già cagando sotto. No, raga, è davvero... Abbiamo lì le ombre. Quando ci sono le ombre non è sempre un buon segno, però abbiamo un bel lampione, possiamo andare di qua. No. Cavolo, però non abbiamo niente, cioè nei vestiti, nulla. Oh, delle luci finalmente. Scusa, non vengono.
non ti fa. Siamo alla 7 dell'albero e noi serviamo nella notte. Ma quanto è crudo! Ma quanto è crudo sto gioco! Ragazzi, partiamo già a un livello di figaggine sto gioco, davvero, ne? Me lo aspettavo bello, ma solo i primi minuti sono già bellissimi. Mamma mia. Hey, kiddo. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my god, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so where's the deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. Ragazzuoli, ritorno, invito. Allora, Worth memorizing before we get swallowed up by the trees. come potete vedere, non stiamo impersonando in questo momento Alan Wake. Quindi faccio finire le conversazioni, ma stiamo impersonando un agente dell'FBI. Adesso dovrebbe chiamarsi Sara, se non sbaglio. Infatti questo gioco si divide, diciamo, in due spezzoni. Uno spezzone riguarda appunto Alan Wake nella sua dimensione oscura, e uno invece questo agente dell'FBI che deve indagare su questo caso di assassinio dovuto, appunto, come abbiamo visto, alla setta. E vedremo poi nel corso della storia che
i due percorsi sia di Alan che di Sara saranno intrecciati l'uno con l'altro, ovviamente, perché comunque, se non sbaglio, la setta riguarderà comunque Alan. E come abbiamo visto, il figlio dell'agente e insieme al marito stavano guardando una serie TV che si chiama Night Springs, scusate, che riguardava appunto il primo capitolo del gioco. Cioè, quindi speriamo che faccia riferimento moltissimo, ovviamente, al primo gioco, ma spero che mantenga un po' anche quell'andamento lì del gioco. Vediamo la mappa di Control Lake, dove appunto siamo andati con Sara, la nostra compagna. Ok, noi siamo qua, potrebbe essere. I said we should both be down here, watching this dead guy, for safety! Quit your belly aching, Thornton. I'm up here now. Hey, over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fits gonna show up, Mulligan! Federal agents right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? They was you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? Ah, possiamo avere anche qualche scelta per quanto riguarda appunto le risposte da dare. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Men from the city folks. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took them back to town a while ago. What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Sono una bella coppia, però dai, divertente. We reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here, waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Adesso andiamo a ispezionare appunto Before il we get to the cadavere. crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Make sure I'm seeing the clues clearly. Ok, adesso qua sarà un po', diciamo, ci spiegherà un po' il gameplay, tutto quanto. Vediamo il tabellone del caso. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Allora, infatti questo qua è un luogo fittizio all'interno della sua mente per fare, diciamo, appunto, mente locale. Queste stanze, come detto, appunto, ci saranno più stanze, mi sembra. E questo è una nuova novità, è una novità introdotta appunto in Alan Wake 2, dove questa gente che si chiama Saga e non Sara, Saga Anderson, potrà appunto gestire tutti gli indizi trovati. Ok, non penso che possiamo fare, cioè, altro in questo caso. Quindi niente, penso che sia appunto un tutorial questo, ragazzi. Possiamo anche uscire, io dico. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much stuff. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a
Better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Real funny, Anderson. Dovrebbe essere un suo superiore questo Casey, magari vicino alla pensione. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Mirror Peak, ragazzuoli, vi ricordate del monte di Mirror Peak? L'imponente montagna sullo sfondo è il solo e unico Mirror Peak, l'emblematico punto di riferimento che sovrasta contro un lake. Nella posizione giusta, la sua bellezza si riflette in tutta la sua gloria sulla calma superficie del lago, dove siamo dovuti andare anche con appunto Alan per salvare Sara, ma che alla fine non abbiamo trovato. Cercherò magari di fare dei riferimenti appunto al vecchio gioco, anche cioè quando mi ricorderò, perché comunque anche se l'ho giocato ultimamente, quindi i ricordi sono freschi, però magari può darsi che mi sfugga qualcosa. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Together at the murder site. I did not want to swap. No, sure not, Captain. Try explaining it once. Hey! Cioè, più che altro, ragazzuoli, vorrei anche capire. Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. Vorrei anche capire cosa è successo in questi anni, che sinceramente non so quanto sia passato. FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? You guys hiring? Let's just see this body, shall we? Come stavo dicendo, che chissà cosa è successo sia alla cittadina di Great Falls, a Contron Lake, ma anche ai personaggi che abbiamo visto nello scorso capitolo. Found him on the table. Now we didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Sì, si vedono un po' le parti intime, Body ragazzi. is positioned on the table. Allora, io direi di vedere tutti gli altri casi. Usciamo da qui. Indizi sul corpo per avanzare nell'indagine. Allora, Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. il cuore, come nel terzo omicidio che abbiamo visto già sul Killer left the tabellone. heart right next to the body. E lo squarcio. Incise stab wound. Chest cut open. Heart removed. Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Vediamo. Assassino o assassini. Dobbiamo trovare le prove e la vittima parla con qualcuno. Ok, possiamo uscire. Who is E- our victim? Who killed him? Need to find more clues. Allora, qua abbiamo altri indizi delle Multiple impronte. people were here. Multiple killers? Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Allora, prima ragazzo voglio trovare un po' tutti gli indizi, vedere se c'è qualcos'altro e poi passare al luogo mentale. Vorrei fare così, vediamo se sa qualcosa questo agente di Great Falls. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago.
I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Ragazzuoli, questo è Nightingale, non so se vi ricordate, nello scorso Alan Wake era l'FBI che ci dava la caccia, ma non è che ci voleva solo arrestare, ci voleva proprio uccidere, ragazzuoli. È lui questo, guarda che brutta fine che ha fatto. Non vorrei che appunto tutte queste vittime siano collegate tra loro appunto per riguardare, che riguardano appunto Alan, ma di sicuro sarà così. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Ok, andiamo nel nostro luogo mentale, vediamo un po' sulla vittima. Allora, che questo qua è Nightingale, vediamo Oh, cos'è. I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Sì, che lui dava la colpa ad Alan per la scomparsa di SARA. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Cioè comunque noi lo sappiamo che dovrebbero essere collegati l'uno con l'altro questi casi e poi collegati penso molto probabilmente ad Alan, però appunto Saga non sa attualmente di quello che è accaduto a Bright Falls come qualche anno fa. Footprints indicating multiple killers. Quite the party. Vabbè, di sicuro per me, ragazzuoli, non è improvvisato ma è premeditato. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Puoi usare la profilazione nel luogo mentale di Saga per entrare nella mente dei sospetti e delle persone scomparsa o omicidio rituale. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flip the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Allora, basta. The lake is connected to Nightingale somehow. Ok. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way.
Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. È molto This where your intrigante hunch is, così, Anderson? ragazzi. Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. Hanno aggiunto They were waiting for questa... him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots of questions. Lots of answers for us to find. I didn't know trees got that big. Gives me No. creeps. You need to get out more. It is kind of creepy, though. Ragazzi, questa dovrebbe essere la vedova. Cioè, sembrerebbe lei. A witch with no heart. Una Strange echo of owl murder. la strega, ragazzuoli, ci I'm gonna go check ricordiamo. something out. Be right back. Got it. Ah, hanno anche gli altoparlanti, Can't go ottimo. any further. Water's too deep. Qui l'acqua è troppo alta. Come stavo dicendo, mi piace questa componente un po' più poliziesca, diciamo, appunto, che devi scovare gli indizi, unire anche i puntini, che appunto mancava prima a questo gioco. E direi di proseguire da qua, perché vediamo appunto le impronte di piedi, penso di Nightingale. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. Makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Manoscritto. Story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, Even if they knew it would end up hurting them. Eccolo. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. I should Ragazzi, profile Nightingale about this page. eccolo qua, il nostro Alan Wake. Come sappiamo, avendo giocato anche i vari DLC, Alan Wake stava cercando un modo per ritornare nel mondo reale, nel mondo in cui lo aspetta Sara, il suo agente e tutto quanto. E infatti, per farlo, cosa utilizzava? Stava utilizzando una macchina da scrivere, appunto, come ha detto anche Sara, vecchio stile. E queste pagine sono... e questi assassini anche magari possono essere ricondotti a lui nel suo romanzo che stava appunto ricostruendo per scappare da questa dimensione oscura. Vediamo un po' adesso di unire anche le varie cose nel luogo mentale, ragazzuoli. Vediamo un po' cosa c'è. Andiamo al tabellone del caso. Allora mettiamo la sua bella impronta di piedi. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Cioè, infatti, perché se lui veniva dal lago, come fa a essere... Cioè, che c'era una pietra a averla scavalcata, oppure le impronte essere sotto la pietra. Comunque, è la mente che gioca a strani scherzi, e questa è anche dimensione oscura. Okay.
Okay. Quindi l'assassino ci osserva, la sfida è aperta. Il messaggio, la vittima era un collega, quello che aveva letto appunto nel manoscritto. Questo qua è tutto quello che troviamo nel manoscritto. Vediamo la profilazione. We found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Ragazzuoli, come non so se avete intravisto, adesso magari ve lo farò vedere meglio, cos'è che ha attaccato alla cintura? Una pila. Sappiamo che la pila era uno degli strumenti più importanti del primo Alan Wake, quindi ora dobbiamo andare a esaminare il corpo, sembrerebbe. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative. To do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. Qua è della scena del crimine, di qua non possiamo andare. Io direi di andare a recuperare il corpo e portarlo all'obitorio. Good to see you still in one piece, Anderson. Forest can be a dangerous place. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination, ASAP. Well, sure, but the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers at the Oh Dear Diner in town. Oh, and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Comunque ragazzo, le coincidenze, ma è lo stesso periodo del primo Alan Wake, la festa del cervo, che era appunto una delle feste più sentite qui a Bright Falls. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town.
The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Ragazzuoli, siamo ritornati nella ridente cittadina di Bradford. Io direi che per questo video è tutto, ragazzuoli. Mi raccomando, mettete un like se il video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale. Ci vediamo nel secondo episodio di Alan Wake. Non vedo l'ora di proseguire con le indagini e con appunto quello che sta accadendo di nuovo a questa cittadina, come se non ne avesse già passate abbastanza. Ragazzuoli, scrivetemi nei commenti anche cosa pensate di questo gioco. Secondo me come primi momenti è davvero bello, soprattutto graficamente, e anche tutte le nuove cose che hanno aggiunto come gli indizi, anche il luogo mentale, secondo me azzeccatissimo. E soprattutto quando è che incontreremo di nuovo Alan Wake, ragazzuoli, perché voglio appunto giocare anche con lui, voglio vedere, esplorare anche com'è la dimensione oscura in cui sappiamo è rinchiuso Alan Wake. Ragazzuoli, tutto questo lo scopriremo nei prossimi episodi. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti, ragazzuoli.